The training time. Aalbert's HFC Academy Learning Portal. To access the Academy Learning Portal, search for academy.aalberts-hfc.com. On the main page, click on Login. Log in using your Microsoft credentials. Switch the interface to the language you prefer. 12 languages are now available. In the course categories, select the course language you would like to follow. Let's have a look at the English training courses. Open the course Air and Dirt Management in Hydronic Systems. The course will be available in different languages soon. Watch the introduction video to this course. At the core of every efficient heating or cooling system steht das Wasser, das darin zirkuliert. Doch was passiert, wenn das Wasser nicht in optimalem Zustand ist? Dans cette série, nous allons révéler le rôle essentiel que joue la qualité de l'eau et comment elle affecte directement na wydajność, efektywność i żywotność systemu hydraulicznego. Het goede nieuws? Er zijn slimme oplossingen om het systeemwater in topconditie te krijgen en te houden. Čímž zajistíme dlouhodobou spolehlivost a optimální výkon. Air and Dirt Management in Hydronic Systems course consists of 7 modules and welcome area. Each module contains module content, module duration training, video lessons, reading block, podcast and quick quiz after each module where you can assess your knowledge. The Aalbert HFC Academy uses the Moodle LMS platform, and with the Moodle app you can learn wherever you are. Just search for Moodle in your App Store or Google Play and download it.